Okay, let's start. What we are here for is a very important purpose and something that most of you would have been waiting for. This notification for UPSC's Civil Services Exam 2024 has been released yesterday, and it is a time where the actual process starts. Something for which all of you have been preparing for in the last 1 year, or somebody more than that. This is the time where you need to now start your process very effectively upon, right? Before getting upon to the formalities and how do you need to fill up your form, what are all the basics that you need to do, all aspects related, right? What needs to be done, how it needs to be done, this is something that we will specifically go into. However, before that, for all of you, it is very, very important that you understand the basics. This is a year that will specifically deal with the understanding. Now, given last year's prelims, the way they had asked questions, the change in the options had shown a little surprise. Now, the surprise is out. All of you know. So, in the test series that we have been giving out, in all the practice that all of you are doing, we assume and we also understand that you have been putting in practice to the old type of options and the new type of options also. So over the next 3 months, it's time for very good revision and practice, right? So rule number 1, stop everything related to mains, right? Be it your optional related study, be it your mains oriented study, answer writing practice, everything can stop. It's a temporary stop. You're putting a comma there. After prelims, you can get back to that in full swing, right? Present, what you need to do now is to get to a full-fledged prelims orientation. Your mindset, your thought process, everything needs a prelims orientation. How do we do that? That is an idea where, one, you need to schedule yourself for the next 3 months. We are standing at 16th February today. So effectively in this month, we have another 13 days, and the remaining 2 months, that is March and April, right? And effectively about 15 days of May, without considering the last 15 days, because 26th May is when the exam is. So if you're looking at that 3 months time period from today, it's very important to have a plan for those 3 months. How do we have a plan? One, right, it's very important that you take up a test series. How much ever we study, we will not understand where do we stand, how are we going about unless there is a test series. Why? Because only when we put our knowledge into action and we find out what kind of mistakes we are doing, that is when you will be able to correct your mistakes and improvise upon. That is necessary. Okay? So from that perspective, a test series becomes important. Right? Further, old UPSC question papers. So previous year question papers practice is a must. Simple reason, these are questions of UPSC itself. So you will get to understand the language of UPSC. Now this is something that we tell from day 1 of your preparation. But over the next 3 months, this is a must. Even if you have done it once, do it once again. Nothing to lose. Through the question papers also, there will be a lot of revision. That is also important. 3. Please don't study anything altogether new, right? Don't go for multiple sources. Going for multiple sources will only complicate and add confusions rather than whatever you have studied and the basics, revise them thoroughly. So limited study, repeated revision, with that a lot of practice. Practice through previous year question papers and a very good test series. Now, where do you take a test series? That's your choice. We have our test series that is happening. There is Prelims Doctor program, there is Think Before Viewing program. Both of them are on and you're taking those. One test series is a must where you sit in the classroom atmosphere in between all of them and write. That is a must. Why? Because that gives you a simulation and helps you understand in that situation which creates a little pressure, how do you perform? We have enough experience of people who have done very good practice sitting at home at their comfort, and finally when they reach out to the exam hall, they've spooked that day. That shouldn't happen. So every week, prati vara, ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಕೂತಾಗ, ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾಗ ಕೂತಾಗ, ಹೌ ಡು ಯು ರಿಯಾಕ್ಟ್, ಹೌ ಡಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್,
to that limited time frame, to a pressure cooker situation, that is NES. With all that, apart from previous year question paper, a test series that you're taking, if you feel the need, you can take up one more test series of any test series that you feel comfortable in. Don't take something that's too complicated. From a UPSC perspective, any test series, pick up the question papers from the market, get to your library, weekly one question paper on ರೀತಿಯಲ್ಲಿ solve ಮಾಡಿ. Sir, study plan ಹೇಗಿರಬೇಕು? What should be the routine? Right? Approximately about 8 to 10 hours in a day. Very practically, 8 to 10 hours is more than enough, sufficient if your efficiency is good. Don't count the hours. Count how much you have done, what effectively you have done. Please sleep well. Don't study too much into the night. Right? Maximum till 12 o'clock. Right? Sleep a good 6 to 7 hours minimum, effective sleep. Right? So schedule your day that very effectively. Study in the daytime, elongate your daytime so that efficiency comes in. Right. With these aspects, if you are able to work out in a plan, definitely fine. Yes, CSAT is important, but remember it's a qualifying paper. So test yourself, where do you stand on CSAT? By the time you take up 1 or 2 tests, be it previous year question papers or any test that is offered through the test series, you will understand where do you stand. If you are feeling comfortable in CSAT, then probably every alternate day giving 1 or 2 hours is fine, sufficient, good practice. If you're not feeling comfortable in CSAT, you have a fear about CSAT, you have a fear about how do I solve questions. For that, every day 2 hours on CSAT is nothing to lose about. Good. Because more than idea of getting scared, it is about repeated practice that confidence will help you clear. Develop a habit of attempting minimum 60 questions, which means 50 plus. Don't get to the habit of telling, oh, 40, 45 is what I'll attempt. Don't get that. Okay? Since the accuracy of CSAT questions will be better comparatively, in that sense, if you are able to attempt 55, 60 questions, you're through. That's the idea with CSAT. Okay? So this is how you have to plan out for both GS and CSAT as such. Okay? Apart from that, very soon we will start our one other premier program called Prelims Habit. Prelims Habit is an exclusive program which will have 1 hour every day, preferably this timing that we set of morning 7 a.m. to 8 a.m. 50 questions, 30 questions of GS, 20 questions of CSAT. So 50 questions every day, such 50 days. So 50 questions, 50 days is how much? 2,500 questions of comprehensive practice. 30 questions of GS, 20 questions of CSAT. Okay? So 1,000 questions of CSAT and 1,500 questions of GS. And every day you get to attempt 50 questions, which is like attempting half a paper. And every day morning 7 to 8, your mind gets to that routine. We have seen this being very effective to everybody last year. Many of them were coming there and writing, taking it offline. Option is also available of taking it online only when it's a compulsion that you cannot take offline, then only take it online. Otherwise, come here, write. We'll keep it open 7 to 8. Try stick to that time so that you will also put your mind in that perspective. This is what we offer. Apart from that, our mentorship is completely going on, continuously on. Right? All of us will be available to ensure what you need at the right point of time will be given when it is necessary so that you get the best out of it. Okay? Ensure you make the right use. Perfect? Now let's start with today's agenda, specific to what is important in such. Now, first thing, this is the UPSC's website. So when you go here, it is important to understand the process step by step. Now, why are we exclusively doing a form filling session? Right? All of you are grown up, all of you are 20, 21, 22 plus, but still do we need to tell you how to fill a form? Right? Yes, it sometimes becomes important. Why? Because there are nitty-gritties in this form filling. If we make mistakes here, these mistakes will make us repent till the end. So don't allow that to happen. I have personally seen friends who have qualified to interview, gone up to the interview hall. During their document verification, they have been sent back because things have not matched. Let's not get to that. That is the only reason we ensure that from this step of form filling, all of you are engaged. Right? So it is not that you don't know. We only want to ensure you eliminate all kinds of mistakes that one can make.
we can make as silly as a mistake of just adding an extra letter in our name or a parent's name, by which again things go wrong. We can make a mistake where we don't put in the required documents necessarily, or we don't understand what kind of document that they've asked for. Right? For a simple example. Now they will ask you for OBC certificate. Right? Now OBC certificate, unfortunately, given the frame, are issued by the state government separately, and OBC certificate for the central government is different. Till last year, OBC for education purpose was different, for employment purpose was different. Right? So without much knowledge about this, when we apply and approach towards that, the mistakes that we make can have impact long term. So let's not make those mistakes, right? That's the simple objective and perspective in which we are making this item, okay? So we'll go step by step. As much as possible, we'll go with every step. There are some places where we need to upload our forms, upload photographs. This time there has been specific instructions issued. That is something that we'll be dealing with. Okay. Before starting all this, the first request and instruction to all of you is please read the notification thoroughly. Every word of the notification, please read it thoroughly. Right. Irrespective if you are writing it for the first time or the second time, read it thoroughly. That is like the initial introduction. The first information about the exam reaching out to all aspirants is the notification. So let it be read clearly. Right, without missing out anything, read, try, understand. If there is a doubt in between, come back to us, we'll help you understand. Okay? So notification reading is a must. And then come to the form filling idea. Right, yesterday, that is 14th of February is when they have released. The last day for filling the form is 5th March. 5th March, 6 p.m. in the evening is the last time. So let's not delay it till then at all. Before 25th of February, let's ensure it's done and closed. Right, so set your target that way. Only for those who have not got your certificates done, you are now getting your certificates done, right, expedite it as much as possible so that you don't delay it much. Okay, so set a timeline. Because generally in the last 2 or 3 days, there might be server issues, everybody sitting at once, there might be problems. Okay. So to avoid that, ensure in the next 10 days, all your procedures are done. All of us will be available here to ensure whatever support is required from our side, we'll be giving it out to you. Okay. So make use of that also very effectively. Right. You want to get in touch also, phone, ask some questions at that point of time, feel free to do that, because the next 10-20 days while you're doing this very important process, right, you need sufficient guidance. Don't generally go by assumptions. Okay. Clear? Right, let's start. So as soon as you log into the UPSC website, you see here which talks about one-time registration. Now this is something that they've introduced over the last 2 years. In the times when we were writing, this was not there. But this time they've made it. Right, so one-time registration is compulsory for everybody. Okay, except those who have already registered, this is compulsory. When you click on this link leads you to the clear link as such. So you will be filling up the form in this link, which is upsconline.nic.in. So this is where it leads you to. Okay. So you see here that there are 2 things. One, new registration, and the other is already registered. Okay. Now, instructions for OTR is also given here, which means one-time registration. So if you want to understand, just click on this, understand what is one-time registration. This is mandatory for everybody applying. What do you need to fill in? What is the data? Because one-time registration takes your phone number, your email ID, alternative phone number, alternative email ID, through which every time you get to log in. So these details need to be very clear. Okay. So that's the idea. So going back, you're registering for the first time, that's the assumption. So look at this, we talk about new registration. When we click on new registration, there are particular columns that you're looking at. Every time you see this star mark, that means this column is mandatory. This column is mandatory. You cannot go ahead without filling this, right? So name, then the same name once again. Why are they asking the same name once again? Because there should be no change. You don't make mistake, right? Ensure you're putting in the name that is mentioned in your 10th standard final marks card, right? So SSLC marks card, CBSE marks card, the 10th standard marks card name is considered to be the registered final name. That's the name that you have to mention. That's what they've said, recorded in the
matriculation secondary examination certificate. That's the SSLC or 10th marks card. The same name you repeat so that you don't make mistake. Verifying the name. Second, have you ever changed your name? There are cases where your birth name would be different and name would have been changed for different reasons. If there is anything as such, you can choose the option here telling yes, and then they will ask you what is the change name. In cases where there is no change in option, you will just say no, go ahead. Gender, again verify the gender. Date of birth, once again verify the date of birth. So the same things need to be provided twice for the simple idea that they are trying to ensure that you are giving the correct data. Okay. Next, father's name, verify. Mother's name, verify. Are you claiming minority status? Yes or no? Mobile number, alternate mobile number. So please remember, because we have gone this name verify, we generally don't see this and say same number twice. It does not take. This is asking you for two numbers. If you have two numbers, you can give two numbers. If you don't have two numbers, you can give your number as a primary and either of your parents' number as your secondary alternate number. That's how you can go about. Again, email ID, alternate email ID. So both for mobile number and email ID, they're giving you alternate. So they're asking you for two email IDs also to recover your account in case if you're missed out. Then, class 10 board examination number. So if you have gone to the state board, SSLC certificate alli yen register number irutte, aa register number fill ಮಾಡ್ತೀರಾ. Okay? Then you have security question 1, security question 2. So there are a list of questions. What's your favorite subject, childhood name, which city were you born, mother's birthplace, grandfather's occupation, right? Favorite color, favorite dish, favorite author, favorite sports person. Ee riti security is there. These security questions are generally to ensure that when you miss out on your passwords, to recover your account, nimage ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ. Nobody else can access your account because ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ date of birth ತುಂಬಾ ಜನ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, right? ನಿಮ್ಮ email ID ನೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ basis ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ problems ಆದಾಗ these are security questions that will come into consideration. Okay? Carefully choose them, and when you choose, say for example, what is your favorite subject, and you enter an idea here. ನೀವು ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ವರ್ಡೇ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಐ ಟೈಪ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟೈಪ್ಡ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೈಪ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್. ಆ ರೀತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್? ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಫಿಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಯು ವಿಲ್ ನೋ. ರೈಟ್? ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂದಾಗ, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಸಿಟೀಸ್ ನೇಮ್? ರೈಟ್? ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಂದ ಹಾಕಿದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಆ ರೀತಿ ಏನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರೈಟ್? So this is something that you have to be clearly mentioning. Preferably ಇದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಾಲಮ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್? ಸೊ that can remember and you will not make a mistake. That's a suggestion. Apart from that, then you go about with the captcha code, finally say submit. Right? When you submit ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಡೇಟಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ, right, in your application form at any point of time, whenever you're telling next or submit ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ವೆರಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಮತ್ತೆ ನೀವೇ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿ. ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್? ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವೇ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿ. ಅದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿ. ರೈಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಯಾವುದೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್? ಸಿ, ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೆಸರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಇದ್ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು UPSC ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು DC ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಇರ್ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ಕೇರ್ ನೌ. ರೈಟ್? ಎನ್ಶೋರ್ ಯು ಟೇಕ್ ಆಲ್ ಕೇರ್ ನೌ. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. So this is the one-time registration that needs to be done, where you fill up all the necessary information. Once the one-time registration is done and you say submit, it says, are you sure is all information correct? Then you say yes, this takes the submission. Right? Once the submission is done, right, it goes back to asking for your phone number and email ID and then ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ.
ಆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್, ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಎರಡೂದು OTP ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಎರಡೂದು OTP ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ OTP ಹಾಕಿ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಯು ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಟ್ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಆ ಎರಡನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಪೇಜ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪೇಜ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಗ್ ಇನ್ ನೌ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. ಒನ್ ಟೈಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಬೇಸಿಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. Now you can log in either through the email ID or to mobile number. OTR ID ನೀವು ಒನ್ ಟೈಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮುಗಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ, ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಐದರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆರ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಏನೇನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ಗೆ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ OTR ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೈನಲ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಸೇವ್ ಅದರಲ್ಲಿ OTR ID ಮೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಥ್ರೂ ಐದರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ say I will choose phone number and I will put my phone number as such. I have done a mock idea so that I can do this. So I have said, and then I say get OTP. So OTP will be sent to your phone. Right? So you put in the OTP and then verify this. Sometimes the captcha codes are very confusing or they would have given it way. You'll correct ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So ಇಲ್ಲೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. Everything is verified and say login. So if you have successfully logged in, ಯಾವುದೇ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸೇವ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Successfully logged in, then it comes this way. So your one-time registration is done, right? Then you have verified your accounts. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿನೂ ಕೂಡ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಫಿಲ್ ದಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಫಿಲ್ ದಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಓದಿ. Multiple times I have given this instructions. This instruction is there in the notification also. Especially major change this time is in terms of how you have to upload your photograph. Right? So they have followed the NEET format for applying the photograph. So NEET exam ಏನಿದೆ, ಆ NEET exam ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸತಿ ಅದನ್ನ UPSC ಕೂಡ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. Right? So that is something that they have mentioned. So read it once completely. So wherever you see the star mark or the asterisk mark, that means it is compulsory. Without filling up, you can't go to the next. Online form is available in English and Hindi. You can fill it in English language, right? But it can only be filled in English language, right? Online application has two parts. Once the first part is done, then you go to the second part. Once you are giving I agree, which means everything is fine, clear, then you can't change things. Be very clear, right? Now see, photograph that you apply should be scanned form in JPG format. The digital size should not exceed 300 KB. So the size should not be more than 300 KB, should not be less than 220 KB. Less than 20 KB irbardu, more than 200. So it should be between 20 KB to 300 KB. Clear? So how do we know all this? Right? It's not any big task. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. Right? What is the size of that image? What is the pixel size of the image? ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. Okay? Right? You can do trial and error because when it doesn't suit to that, it does not take. Okay? Clear? But ensure you are putting up the right as demanded idea. Okay? So first thing is that. Second, they are very clear this time that the photograph should be clear with a plain white background. So passport kelo ರೀತಿಯಲ್ಲಿ plain white background ಇರಬೇಕು. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ. plain white background. Okay? Plain white background. With that, the 3/4 of the photograph should be present in full face. Right? So you will just photograph ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗ ನಿಮ್ದಿದ್ದು ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಬಟ್ಟೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. Right? Your face should occupy the full part. That's the idea.
So how does this work? Just for your understanding, check this. Just do Google of neat format. Neat photo format and the Google Madi. Right. Look at the images. This is how it comes in. You see this? Right. So this is how the entire image should have almost 3/4 as your face. Right. You cannot have your side image or anything as such. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಇಮೇಜ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ತಲೆ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟಾಗಿರೋದಾಗ್ಲಿ ಈ ತರ ಯಾವುದು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಫೋಟೋ ಇರಬೇಕು. ರೈಟ್. ವಿತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಕೆಳಗಡೆ your name should be typed. The date on which photo has been taken has to be typed. Right. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಮಾಡೋದು? Right. The simplest thing each of us can also do. ನಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪೇಂಟ್ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ನೀವು ಟಾಸ್ಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. They are very, very clear this time. They are telling that the photo should be taken. It should not be older than 10 days of filing application form. So, right, ಈ ತಿಂಗಳ ತಗೊಂಡಿರೋ ಫೋಟೋನೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ. This can be an idea for yourself. The simple reason why they have come up with this is, right, we have seen in this year's interview forms also, right, our school time ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರೋ ಫೋಟೋ, our 5th standard photo, our 10th standard photo, ಈ ರೀತಿ ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂದಿರೋ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೂ ಆ ಫೋಟೋಲಿರೋ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ನೀವೇನಾ ಇದು ಅಂತ ಕೇಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ರೈಟ್. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಡೆದಿದೆ. ರೈಟ್. UPSC interview hall alli, right, I am not convinced that this is you. Go to the nearby Photoshop, take your photograph and come, then I will take your interview anta ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿರೋದು ಇದೆ. I am not exaggerating. This has happened to a Karnataka candidate only. He got a rank. He selected. But Karnataka candidate ಗೆ ಈ ತರ ಆಗಿರೋದಿದೆ. ರೈಟ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಹತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಇಲ್ದಿರ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಖಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಓಡ್ ಬಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನೋಡಿಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ? ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರೋದಿದೆ. ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಲ್ ದಟ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ that the photo should have these category. This is the size, this is the idea, not more than 10 days. With that, they also say at the bottom of the photograph, name of the candidate and date of the photo should be mentioned. So I'm just giving importance to this because this is coming for the first time. Otherwise, most of the instructions are the same thing that they have carried. Read the instructions very clearly. Absolutely no disinterest, no negligence, no complacency while filling your form. Instructions I have to clear agodi. Very simple, right? Photo ಕೆಳಗಡೆ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಡೇಟ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ. ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಡೂ. ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋನ ನೀವು ಪೇಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಅದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಈಸಿ. ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಅಷ್ಟು ಒದ್ದಾಟ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಫೋಟೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಡೇಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ತರ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅವ್ರಿಗೇನೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಕಳಿಸಿ ನನ್ನ ಇಮೇಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಫೋಟೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಕಳಿಸೋ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಕಳಿಸೋವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಈ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೈಜ್ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್. ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮಗ ತಲೆನೋವು ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ರೈಟ್. Compressing a photograph, compressing a PDF are very, very simple. Easy online tools are available. You need not worry. But I don't want to do that annaga. The simple option is you can tell the photo studio person to do that. He will do it. ನೀವು email ID ಕೊಡಿ or ನೀವು email ID ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. That is something that you can use. Okay? Right? This is the idea. So you should have your identity document ready, right? Which should be in PDF form. That can be a Aadhaar or voter ID card, anything, right? So identity document should be there. Your photo identity card should be in PDF format only. The digital size should not exceed 300 KB and should not be less than 20 KB. This is the size, right? Photograph and signature, right? Again, scan signature go 320, photograph go 320. Right, the identity document go 320, the same idea that has come. Okay, right. But signature photo the size ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ because signature is generally rectangular, right? The breadth will be bigger, length will be smaller, but photo will be length will be higher. ಆ ರೀತಿಯ difference ಇದೆ. That's the idea. These are things that you need to keep it ready.
So before doing all that, keep that ready and then start filling the form. Okay. Your photograph and your signature is almost at the end, but your identity document, the photo and Aadhaar card, then you scan copy apply ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿದೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಫಸ್ಟೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. Then candidates can pay the application fee online through credit, debit card, net payment, UPI payment. That's available. Right. To pay cash, you have to print out a challan. Right. Go into the post office or to the nearest SBI branch, not post office, but go to the nearest SBI branch for depositing the fee. Right. After 24 hours of generation challan. ಇವತ್ತು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ tomorrow or day after. Right. ಆ ರೀತಿ ಕಟ್ಟೋದಿದೆ. But generally online payment ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay. Why? It is clear. You will then and there get the idea. Okay. This is the idea. Then there are two parts. Who are exempted from payment can skip 10 and 11. Women, I think female candidates need not fill. Right. Relaxation, your SC and ST relaxation claim ಮಾಡ್ತಾರವ್ರಿಗೆ fees ಇರಲ್ಲ. Right. The others will have a fees clearly put. Please provide photo ID card number in part 1 and upload the same copy in part 2. Okay. ಸೊ ಯಾವ ಫೋಟೋ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದರದ್ದೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಸೊ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್. ಆನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್, ಆಟೋ ಜನರೇಟೆಡ್ ಇಮೇಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಡ್ ಟು ದಿ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಫೈನಲ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಕ್. ರೈಟ್. ಇಮೇಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ OTP ಬರೋದನ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಮೇಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಯಾವ ಇಮೇಲ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಇಮೇಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಆ ಇಮೇಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ, ವಿಚ್ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ 4-5 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ರೈಟ್. ನಿಮ್ಮದು ಅನ್ನೋ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿನೂ ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಯಾವ ಡ್ಯಾಫ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೈಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆನ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ಸೋ your name, your phone number, your email ID will be mentioned. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಡೂಡ್ ಪ್ರಶಾಂತ್, ರೈಟ್, UPSC ಆಫೀಸರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್, IAS ಆಫೀಸರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ @gmail.com ಈ ತರ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. Right. Give a simple email ID which should be unique, which is simple. Right. Ensure this because these are all mentioned on the DAF which goes into the final interviewer's hand. That is also there. Clear? So these are simple things. I know all of you will know. I know most of you will know. But we are repeating it so that you don't make mistakes. Mistakes don't have place here. Clear? So once you read all this, because we have logged in, generally you have less time. You have spoken much alva. So adikon time irutte. ನಾವು ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಆಟೋ ಲಾಗ್ಔಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೆಷನ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ರೀಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್, ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಫ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್? ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೂ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು. ಓಕೆ. Part 1 registration has not been done yet. You have the English notification here, Hindi notification here. So this is notification for civil services prelims. This is notification for forest services prelims. Right. So download the notification, keep it with you, read it very well. Right. That is necessary. After you have done all that, now go. Instruction to the candidate is also given here. Same things. Read it. Now where do you fill? If you want to update or edit your one-time registration, they have given an option. Profile idike. The other is click here for part 1. Okay. So part 1, once you have filled, then only this will become active. Okay. So click here for part 1. You see this? This is when it has started. This is when it will end. 5th March is when it will close. So click here for part 1. When you're clicking for part 1, once again the same instructions are given with much more clarity. English, Hindi, ಎರಡರಲ್ಲೂ instructions ಇದೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ನಥಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್. ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಡು ಅನ್ನೋ ತರ ಅಲ್ಲ. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಸಿ ಆಲ್ ದಟ್, finally they will say, have you read all the instructions? Have you understood everything? Then go yes. So this is where your first idea comes. Okay. So I have done, since OTR, now OTR ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಆಟೋ ಫಿಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒನ್ ಟೈಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು, ಎಡಿಟ್ ಯುವರ್ OTR ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಸೊ ಮೈ ನೇಮ್,
have you ever changed your name, right? Gender, date of birth, father's name, mother's name, right? Minority, mobile number, these are all things ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು fill ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. You have seen that. ಇಲ್ಲಿ fill ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್? ಒನ್ ಟೈಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಾನು ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದು ಆಟೋ ಫಿಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ಇಮೇಲ್, ಆಲ್ಟರೇಟ್ ಮೊಬೈಲ್, ಆಲ್ಟರೇಟ್ ಇಮೇಲ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ nationality. Now onwards you have to start choosing. Illivargu this is already filled. Okay, you see this one time registration profile, this is. Then examination applicable details other than OTR profile, what you have to do. Okay, so from here onwards you have to go on. Nationality, right? Indian. Marital status, right? I mean that I'm filling mine, be careful while you're filling yours. Okay, now candidate belongs to persons with disability category, yes or no? Disability claim ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ ಇಲ್ವಾ? No. Community, right? EWS, general, OBC, SC, ST clear ಆಗಿ fill ಮಾಡಿ, right? ನೀವು EWS ಅಥವಾ OBC ಅಥವಾ SC ST ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು RD ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಡೇಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡೇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ RD ನಂಬರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಳೇದಿದೆ, ಹೊಸದ್ ಇವಾಗ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಳೇದ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಹೊಸದ್ ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಗೆಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಒನ್ ಡನ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ವಿತ್ ಇನ್ 10 days maximum, right? Get the new one done, use that. Okay, which is the category that you're claiming, right? So my category is general, but with the age that with the date of birth I have given, they will not take, but just for the filling sake, general and kotaga fees remission not allowed. If I give, right, OBC or OBC and ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ? ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್, ನಾನ್ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. OBC ಇದ್ದು ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ is equal to general, right? OBC non creamy layer, right? So not creamy layer, then they will ask you for further things. But if I choose general, nothing more. So depending on what you're filling, right, there are further questions that are coming in. Now questions choose ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. So if you choose EWS, then again, right, income asset certificate number ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? income and asset certificate number, income and asset issuing countersigning authority, right? State name, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಡೇಟ್, ಫೀಸ್ ರೆಮಿಷನ್ ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ, EWS ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ? RD ನಂಬರ್, right? who is issuing authority, what is the state where it has been issued, and certificate date. ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಲ್ಲೇನೆ. Which means you cannot fill up the form until the updated or the present certificate is ready. Last year certificate ಈ ಸತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. They are very clear in the notification, recent certificate. Okay, so as soon as you choose OBC and then you say non-creamy layer, once again the same certificate number, countersigning authority, right, issuing authority, so date of the certificate, remission. Okay, so these things should be there with you, then only go up. Because ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ without this you can't go ahead. ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಕಾ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. Right, this is general. Then education qualification, have you already passed? Are you appearing this year? So for those who are studying this year, you will give your final exam, no problem, you can choose this, right? If you have passed, you are choosing this, right? ಇದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ, ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, done. But if you choose that I am doing this, then again you have to give this, done. That's the idea. Okay, so that's the perspective. For which exam would you like to be considered, right? That column has not come. Illi there will be another idea which talks about okay, it's come. So for which exam you would like to be considered? This is important because there is 3 options: civil services, forest service and civil and forest. ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಬರೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Sir, I will choose civil, I will write civil attempt ಮಾತ್ರ count, forest count ಆಗಲ್ಲ. I will choose forest, I will write the prelims, forest ಮಾತ್ರ count ಆಗುತ್ತೆ, because ನೀವು forest ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ civil ನಿಮ್ಗೆ attempt ಸಿಗಲ್ಲ. You choose civil and forest, you write prelims. When you have chosen civil and forest and you have written prelims, your civil attempt is also counted, your forest attempt is also counted. Even if you don't qualify for forest, your civil and forest attempt both are counted. Understood?
Yes, so be clear. Okay, so civil only choose ಮಾಡ್ತೀರಾ prelims ಬರೆದ್ರೆ only civil, forest only choose ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬರೆದ್ರೆ only forest, ಎರಡು choose ಮಾಡಿ prelims ಬರ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎರಡಕ್ಕೂ attempt ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬರೆದಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸೇ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ನೌ let's choose this. Now, as soon as you say this, look at this. They'll clearly say, candidate should note no change is allowed in specific details like center of exam, optional, medium of exam, compulsory Indian language for the mains exam once submitted. So, illi, ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಸೆಂಟರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೈಟ್, ನಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಂ ಏನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನಲ್ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ center, optional, medium, which Indian language that you want to write, and language for mains exam. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ನಂತರ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ವೆನ್ ವಿ ವೇರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2015 ಇಂದ ಆಚೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಬಟ್ 2011, 12 ಈ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ಆವಾಗ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋರು. ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಇವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ದೆನ್ ಗೋ, ರೈಟ್, ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. 2 lines ಆರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸೊ ಒಂದೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟುದ ಬರಿಬೇಡಿ, ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ 2 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? 3ನೇ ಲೈನ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಬಿಟ್ರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ 2 ಲೈನ್ ಫಿಲ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. And here they've said don't enter special characters like underscore, bar, ಇದನ್ನ ಯಾವುದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಕೆಲವರು ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ 15/12 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. 15/12 ಬದಲು 15-12 ಹಾಕಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಬಾರ್ ತಗೊಳಲ್ಲ ಅದು, ರೈಟ್? ಈ ರೀತಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, Number 4, first cross. First main. Okay. The second line, third line, I am not putting, just idea. State. So first, when you choose the state, Karnataka, then automatically districts get loaded, right? So select your district very clearly. Okay. Any doubt in between, please ask. Then pin code. Here you have to give your phone number. ಓಕೆ, ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ರೀಸೆಟ್ ಓದ್ಬಿಡ್ಬಿಡಿ. ರೀಸೆಟ್ ಓದಿದ್ರೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಗಿವ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಆರ್ ಯು ಕ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ OBC, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ SC, ST ಆರ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ, ರೈಟ್, ಇವ್ರಿಗೆ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಯಾವುದೇ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೋ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಲೋಡೆಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್, ರೈಟ್? ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ 1. ದೆನ್ ಗೋಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ಗೋಸ್ photograph selection, then center selection. This is all in part 1. Okay, right? So select the photo identity card. Your photo identity card, these are the options available. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದರದೇ ನಂಬರ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಬೇರೆ ಹಾಕೋದು, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಬೇರೆ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ತಗೊಳೋತಾರ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್. ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಅಲ್ಲ ದಟ್ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಂತ. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫೋಟೋ ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಯಾವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅದರದೇ ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಟ್ ಸೇಮ್ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್. Okay, let me fill in something. Right, twice because they are trying to ensure that you have filled the same. Now, once you have filled that, it is asking your upload the scan identity card document.
which is in PDF format. And adukku kuda that is very clear instructions that it should be between 300 KB to, right, between 20, more than 20 KB, less than 300 KB ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀವು ಆಧಾರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಂದಾನೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದು PDF ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆಧಾರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಂದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ rather than going for anything. Okay, right. Now if that Aadhaar card is more than 300 KB, right, more than 300 KB, you will have to compress that. Hoda? Because whenever you see a PDF document is of a higher resolution, you have to compress that. Simple tools are available, right? See, there is a tool available called, one of the best tool, it's a simple tool for most of the things, right? I love PDF is the name of the tool. It's online tool, everything is available. If yen make a PDF image convert ಮಾಡೋದು, image PDF convert ಮಾಡೋದು, everything is available here. I love pdf.com ಅಂತ. So ಇಲ್ಲಿ compress PDF ಅಂತ ನೀವು choose ಮಾಡಿದ್ರೆ it will come here. ಯಾವ PDF ಫೈಲ್ ನೀವು compress ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, right, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ PDF ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಓಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, see, I'll choose this is a bigger document ಅನ್ಕೋಣ. Okay, it will get loaded, right? So it will ask for option. Do you want very less quality, high compression? Right, this is the recommended idea. Good quality, good compression. So quality nu uliಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, compress ಮಾಡುತ್ತೆ. So ಅದರ choose ಮಾಡಿ compress ಅಂತ ಕೊಡಿ, right? It will get loaded and then you can download the document. So size of that document will come down. So it will definitely come down below the 300 idea. So it will see here, the original file was how much? 531 KB. Now it is compressing it to 300 KB as such. Okay, so that is what it is compressing into. Because this one I uploaded a question paper, so that's why it's heavy. ನಿಮ್ಮದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದಿರಲ್ಲ, ಜನರಲ್ಲ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರ ಐಡಿಯಾ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾವು ಐ ಲವ್ PDF, ಇದೊಂದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಕನ್ವರ್ಟ್ PDF ಅಂತ ನೋಡ್ರೆ, ಫ್ರಮ್ ಎನ್ ಇಮೇಜ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಟು PDF. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಧಾರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, ನೀವು PDF ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. PDF ಅನ್ನು ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವರ್ಡ್ ಟು PDF, PDF ಟು ವರ್ಡ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆನ್ಲೈನ್, ಫ್ರೀ ಟೂಲ್. ಓಕೆ, so this is one thing all of you can use. Now, once you have done that, you have to upload, choose the file. Okay, now if I upload a bigger file, it automatically will show that that file is not within the limit. Okay, so I had just before coming to the class, I had compressed it. So that's why it shows compressed. When I say open, it is uploaded successfully. Hig bandrene, it has met all the criteria anta. Right, my initial file was about 700 KB. ಅದು ತಗೊಂಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, I compressed it. ಹೀಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ತಗೊಂಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ it is not within the limit ಅಂತ. Okay, then right, please indicate the percentage at your graduation level. Right, there is no minimum limit. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಗೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್, ರೈಟ್, ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. Number of attempts made in civil services exam, right? For general merit, highest is 6, right? Or you will, for freshers, you will put what? 0, correct? Until what you have filled in. Now, see this. This is something that you have to be very clear. Idin matte change ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Center for Civil Services Mains Exam. Center for Civil Services Mains Exam. So people online also, hope you are watching this. Right, Center for Civil Services Main Exam, you have to choose here. These are all the centers that are available. Right, don't go for any experimentation. Right, ಅಲ್ಲೇ ಮೇನ್ಸ್ ಬರ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಟ್ರಿಪ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿರಂತೆ. ರೈಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಕೊಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದೀವಿ. ರೈಟ್, ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾವುದೋ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ವೇರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ರೈಟ್, ಥ್ರೂ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ NGO, right, we started distributing food in the exam center, mains exam center, because mains exam ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇರುತ್ತೆ, 3 hours, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಊಟ ತಗೊಂಡ್ ಬರಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ
ರೈಟ್, ಗುಡ್ ಫುಡ್ ವಿತ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ದೆನ್ medium for first paper to fifth paper. So we be very clear. They're asking your medium for your GS papers. Essay, GS 1, 2, 3, 4. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ? ನೀವು ಓದಿದ ಮೀಡಿಯಂ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. It is very clear. Language medium for examination paper 1 to paper 5. Paper 1 is essay, paper 1, 2, 3, 4 are GS 1, 2, 3, 4. Right? So there which medium? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿದ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ವಾ, ಕನ್ನಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಮೀಡಿಯಂ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್, that is what you have to choose. Optional subject. What is your optional subject? Right. So which optional subject that you want to write? Alphabetical order ide. So choose your subject very carefully as such. Okay. Now, language medium for optional subject. Language medium for optional subject. ಇಲ್ಲಿ English choose ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ there is no option. Except you are choosing your literature ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಪ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. GS ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು, ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್. ಡು ಯು ಹೇಲ್ ಫ್ರಮ್ ಅರುಣಾಚಲ್, ಮಣಿಪುರ್, ಮೇಘಾಲಯ, ಮಿಜೋರಾಂ, ಸಿಕ್ಕಿಂ? ಬಿಕಾಸ್ ವೈ ಡು ದೇ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್? ಇದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೇಪರ್ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂದೇ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಸೇ ನೋ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಾಟ್? ನಿಮ್ಮ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಟ್, ಹುಷಾರಾಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ರೈಟ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐಡಿಯಾ. ಆರ್ ವಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೈನಲ್. ಸೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಯಾವ್ದು ಇದು ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಮೇನ್ಸ್, ರೈಟ್, ಮೀಡಿಯಂ ಫಾರ್ ಯೋರ್ GS ಪೇಪರ್ಸ್, ಆಪ್ಷನಲ್, ಮೀಡಿಯಂ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಆಪ್ಷನಲ್, right, and then your Indian language paper. Very, very clear. No mistakes at all. Right. So ಒಂದ್ಸತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ರೈಟ್, ಆಲ್ ದಟ್, then go for continue. Now they will give you before you approve. ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಿರಾ. Year is 2024. This is your name, this is your right address, all that idea coming into picture. Right, whatever you have filled in. This is your phone number, already passed, degree, right, civil services, telling that you can't change ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾರ, your last number of ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ is that, right, have you given consent, you want to view the document ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ನೀವು ಒಂದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ನೀವು ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. We have seen many times. ರೈಟ್, ಜಸ್ಟ್ 2 years ಬ್ಯಾಕ್ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಣ್ಣನ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ತಂಗಿ ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ, ತಂಗಿ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಅಣ್ಣನ ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಸರ್, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್? ಫೈನಲ್ ಫೇಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಒಂದ್ ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಬಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಆತರ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಸೆಸರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಂದೊಂದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ನಂದು ಹೊಸದೊಂದು ಆಧಾರು, ಹಳೇದೊಂದು ಆಧಾರು, ಹೊಸ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫು, ಹಳೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು 20 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಫೋಲ್ಡರ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ರೈಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ದಿಸ್ ಟು ಚೆಕ್ so that what is your document is uploaded clearly. So there is no problem in that what you have uploaded. Okay. So what is uploaded, is it mine only ಅನ್ನೋ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. Okay. Now graduation what you have passed, what is the choosing that you have done. Now again confirm the random image because idellanu are very important alva. So once again they are asking you. So UPSC also will take care that you shouldn't make mistake. ಅದಾಗಿನೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಲಾಯಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ. ಈ ಜನರಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಇದು ಓನಾ ಝೀರೋನಾ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಹೌ ಡು ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇಸ್
0 will have length and your O will have a width. Identify markoli. That's one thing that you have to be clear, right? Then once you do that, okay, which means you are agree andre idan yavadu change madangilla. Ad matte kelate nodkoli iga. Your date of birth does not match with the valid criteria of the exam because I am old. Right? Because I have chosen what? General merit. Okay? I am already crossed the limit. Okay? So we have to change that now. Right. Edit option is available somewhere. Idu edit no OTR edit madbeku. Okay? OTR edit madi, we have to come into picture. Clear? So this is the idea that's come in consideration. Right. So then I will not be able to update or go ahead here. I should have changed that so that you get an idea. At least I can change my what? If I claim OBC, then probably I should be eligible. Right. OBC or SC, ST and I should be eligible because the relaxations are high. But then that I have not put in here. I have put general here, alva. Okay. Can I edit it? I can edit it. Right. Okay, see, here it. If you want to update or change any information field so far, you saw I made a mistake of going back, automatically it did not take. So, loss of information. So, update, alli neevu, right, you can change. So, in general and kotidira, alli, right, if you give this, then you have to fill all the number, however, for the sake of it, okay. Say, district magistrate, issuing date, 14th February, right, and then see, let's go, continue, right, so rest everything is come filled, so continue. So I've chosen now, I think that should take now. Okay. Now say I agree. Please at any point of time your date of birth does not match with the valid exam criteria. How old? 39 is the age limit, alva. 37 is the 32, 37. I have crossed 37. Yeah. I'm too old for the exam now. Right. So that's where the story ends for this particular idea. There is further form coming in consideration in terms where after this it goes to the payment link, right? You can do your payment, right? Then it goes to photo and signature. Photo and signature, as I showed, right? This is the format in which the photo should come and signature also. On a plain white paper, right? Do it in a blue ink pen. Don't take any other ink pen. Blue ink pen. Black ink al marbedi because black ink na tagondaga adu ontara xerox tagdiro image tara irutte. Color, right? Blue pen. So plain white paper mere blue ink alli signature ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ photo ತಗೊಳ್ಳಿ. Right? ಅದನ್ನು ಕೂಡ same ಇದೆ format ಗೆ ನೀವು adjust ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Once again it's easy. Compressing the photo is also easy. Again simple tools are available. Right? Compressing the photo is also easy. Simple tools are available. Right? ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೂ ರೈಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಇಮೇಜ್ ಒಂದನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೋಟೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋದವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ರೈಟ್ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಡೂ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಪೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಮೇಜ್ ಎಡಿಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕ್ ನಿಮ್ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. That will help you with, don't worry. Okay, so this is how your photograph should be, and this is the idea. Finally comes in photograph signature which you upload, right? Upload ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ, ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಫೋಟೋ ಹತ್ರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹತ್ರ ಫೋಟೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್?
ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಫೈನಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಗ್ರೀಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. The benefit of applying early is you will get a center of your choice, right? ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಸೆಂಟರ್ಸೇ ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನೀವು ಬೇಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಎವರ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಬಟ್ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ಹೋಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ ಸಿಗೋ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಐ ಫಿಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಎಟ್ ವೆರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವೈ ಶುಡ್ ಐ ವೇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ಐ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಗುಡ್ಗಾಂವ್, ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಮುಗಿದೋಗಿತ್ತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ನಾನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಐ ವಾಸ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ಗುಡ್ಗಾಂವ್. ಆ ರೀತಿ ರೈಟ್ ಎನ್ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಅಗ್ರೀಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೀಲ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. OTR filled, first part is filled. Clear? That's the change that you can do. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಇನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಶೋ. ಓಕೆ, latest notification, right? Let's edit the OTR. Only one chance to edit the OTR, right? ಜಾಸ್ತಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ OTR ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Request for change in OTR record, edit what? Edit date of birth. Select the exam of preference, civil services, right? You can't change that further, right? State, Karnataka, district, Bangalore, pin code, 6-digit ಅಷ್ಟೇ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಅದೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ನೋ,
Bangalore medium English, right? Kannada literature, right? In Kannada. Then no language can be in terms of Kannada. Okay? Continue. So here you have given everything what is necessary. Then you put up P2 E1 B and 8. Okay? Agree. Once you agree, no changes will be available in permissible in part 1 register application. So, okay. Right. So, you have not specified your community certificate issuing authority state name. Click to update. Okay. Have I not specified? Issuing authority. State name, Karnataka. Continue. Category code, click button. Zero P that is U 1 0 today. Agree. Once you agree, no changes. Okay, sir. Done. This is my first part that is complete. Okay. You have completed part 1 of your registration. Very clear. Okay. So here they have given you registration ID will be given below, which is required for communication with UPSC. So registration ID in clear itkoli. Right. Absolutely no changes available in that point. Okay. Then e-slip and print slip and tagoli, this idea will come completely. This is your registration ID which will be there forever. Idin clear agi save ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನೀವು print ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Print ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ save as PDF option choose ಮಾಡಿ save ಮಾಡಿ, that will go into your system, right? Downloads ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ UPSC registration slip save ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ immediately ಅದನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರೋ ಆ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. Okay? Right? Then it says upload your photograph and signature. So here it will ask for two things. How to resize another coverage information idea kottidare. So you have to choose your photograph and signature. Both you have to choose. Okay. I'm trying to upload the same for both, right? Once you upload, you can click here to check if it is that is the instruction. Then upload image and kotre it tagonutte. Has it been taken? Height of photo should not be less than 550 pixels, right? These are not acceptable. This is acceptable. This is how it should be there. Name with, right, date and photo. This is the idea that's here given. How? Please note your photograph signature should be properly cropped, clear, right? All instructions are here, right? What is the problem with what I uploaded? Height of the photo should not be less than 550 pixels. My photograph height is less than that. I don't have any photograph at this point. Okay. Then finally goes to center selection and the idea. Ishto. Okay. Your first part is very critical, right? Ensure that you don't make any mistakes there, and there you're taking it very clear, right? So we'll stop here, go through it very clearly, read every instruction very clearly, don't make any mistakes at any point, right? When you're filling up that, there you should be ensuring there are no problems happening, okay? Right? Well, sir, ತಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ OTRs ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅವೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ರೈಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆಗೆಡ್ಸ್ಕೊಳೋದು, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಚ್ಕೊಳೋದು ಬೇಡ. ರೈಟ್, ಮನೇಲಿ
ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ದಿವಸ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಲ್ ಮಾಡು, ರೈಟ್, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಫಿಲ್ ಮಾಡು, ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ, ರೈಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಖುಷಿ, ನಿಮ್ ಬಿಲೀಫ್ ಏನೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್. ಯಾವ್ದನ್ನು ಅನ್ನೆಸರಿಯಾಗಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಳೋ ಅವಕಾಶ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ವರ್ಷ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಾಕಿರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀರಿ. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ. At any point of time, if you have a doubt or a clarification, get in touch with us. Except that we are in a class or something extremely important, we will be there to help you. Okay, right? Athwa you want to seek a time and the reception ಅಲ್ಲಿ I want to meet so and so person, ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. We'll keep our help free and we'll let you know our phone back. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, right? We'll help you fill the form, right? To whatsoever extent you want support, we'll help you. ರೈಟ್, ಟು ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ಸ್ ಅಂತ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಡಿ, ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ರೈಟ್. ಯಾವುದನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬಟ್ ಎನ್ಶೋರ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಗೋಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 days, maximum 10 days, you are done with this idea. Okay, because your full focus now onward should be purely on preparation. Okay, right. Two things are very important. One is your test and test series. ಯಾವ್ದನ್ನು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬೇಡಿ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಬರೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರೋ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗ್ಸಕ್ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಅದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಫುಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ ಎವ್ರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, irrespective. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, even for UPSC also there is nothing called complete preparation. So don't wait for things to get completed. Take it up step by step. So work on that basis and take it forward. Don't miss out on the idea, right? So step by step wise, go ahead. So seek your idea as such. Clear? All of us, right? Further, every Saturday we are doing the recap program. Recap program is planned exclusively for you. This is a full 1-year current affairs push, right? Polity portion for the first part is done. Adardu PDF or share madidare. Right, we'll do the basic editing and we'll share that with you. ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Those of your friends who are interested, ask them also to join in. It has a very concessional fees. So recap is happening on Saturday, test series is happening on Sunday. This Sunday's test has 2 tests, which is both GS and CSAT. Okay, that's how it is. So plan yourself and effectively work. Take good care of your health, eat well, sleep well, study well. These are the 3 things that you have to look at for the next 3 months. Okay, do it with a lot of joy and happiness. Any point of time you feel low, you feel disturbed, you need support, you need somebody to talk, you need somebody to express, come, right? Generally telling this to a friend, telling this to somebody may not help because they are also in the process, so they may not give you what you want. But tell it to us or open it up with somebody as a neutral person who will not judge you, who will not look at you from a different perspective, so that you get what you necessarily feel. Okay, right? So get the best support. We are there for you. We are, as we have been telling from day one, we are all part of a larger family. Make the right use of it. Okay, all the very best to all of you. Right, stay in touch, continue your class schedule and routines as such. Take good care. Good day. Okay, people online also, thank you so much. Have a good day. CGPA to percentage conversion.